The first paragraph is the introduction to electricity. That is, it is the vital part of our life. All devices need electricity to operate. And কি কি ডিভাইস কি কি ইউজে লাগছে ইলেকট্রিসিটি সেগুলো সব লেখা আছে, যে লাইটনিং থেকে শুরু করে রানিং অ্যাপ্লায়েন্সেস এভরিথিং depends on electricity. Each and every machines used in hospitals, factories run on electricity, এগুলো বলছে। কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি ডেফিনেশনটা মার্ক কর। টাইপ অফ ইলেকট্রিসিটি দ্যাট ইজ সাপ্লাইড থ্রু ওয়্যারস, এটাকে বলছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি, যেটা ওয়্যার দিয়ে আসে আমাদের বাড়িতে। তারপর স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ডেফিনেশন মার্ক কর। আচ্ছা, এখানে ডেফিনেশন দেয়নি, ঠিক আছে, ওটা পরে বোঝাবে, ঠিক আছে, তখন মার্ক করিস। ইলেকট্রিসিটি অ্যাট হোম, দুটো টাইপ অফ কারেন্ট হয়। ওয়ান ইজ ডাইরেক্ট কারেন্ট and another is alternating current. Two types of current flow are there. Direct current means electric current flows in one direction, whereas alternating means changing direction periodically. কি করে এটা হচ্ছে বলছি। ফর এক্সাম্পল ব্যাটারি কি অল্টারনেটিভলি ডিরেকশন চেঞ্জ করে? নো। তো রিমোটের ব্যাটারি, ফোনের ব্যাটারি একটা দিকেই ফ্লো হচ্ছে, তাই না? দ্যাট ইজ ওয়াই। না, আমি কিছু স্ক্রিন শেয়ার করছি না, আমি তো তোর বই দেখে পড়াচ্ছি। অ্যাঞ্জেলা, তোর বইটা একটু আলাদা হতে পারে, কিন্তু মোরাললেস সেমই তো থাকবে, তো দেখে নি সেই বুঝে, ঠিক আছে? আর কোনো পার্টস যদি আমি স্কিপ করে ফেলি তো সেটা বলবি, অ্যাঞ্জেলা। স্মৃতি, আমার ক্লাস জয়েন করেছিস কেন? হ্যালো। ম্যাম, ম্যাম গুড ইভিনিং ম্যাম। আমি আপনাকে যে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম। বল। ম্যাম হচ্ছে আপনি যে কম্পিউটার ক্লাসটা রেখেছেন, ওটা হচ্ছে যে ওই শুক্রবার যদি হতো তাহলে ভালো হতো। আপনি শুক্রবার বলছিলেন উপাসনার না হবে না। রবিবার? শুক্রবার উপাসনার হবে না। সানডে তোর কি আছে? ম্যাম সানডে অনেকগুলো টিউশন হয়ে গেছে। তিনটে আর তিনটের সময় ফ্রি নোস? না ম্যাম। তিনটের সময় কি আছে? আমাকে তো এই তো বললি ফ্রি। হ্যাঁ ম্যাম, ওই আমাদের তো সেই জঙ্গলের ওদিকে বাড়ি, তাহলে আমাদের বাড়ির পাশে অনেক জঙ্গল আছে, ওখানে এখন হাতি আছে, তার জন্য স্যার বলেছেন যে তাড়াতাড়ি চলে আসবো। কি? হাতি জঙ্গল কি বলছে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, এটা নিয়ে আমরা কলে কথা বলি। হ্যাঁ, আমি এখন পড়াচ্ছি তো। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুই এখন লিভ কর। বাই ম্যাম। কি সব বলে গেল, হাতি জঙ্গল, আমি কিছু বুঝলামও না। তা বোঝা গেল যে ব্যাটারি হচ্ছে ওটা হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট সাপ্লাই করছে, ঠিক আছে, কারণ ইট ইজ ফ্লোয়িং ইন ওয়ান ডিরেকশন। আর ডাইরেক্ট কারেন্ট সবসময় প্রডিউস হায়ার ইলেকট্রিসিটি অ্যাজ কম্পেয়ার টু অল্টারনেটিভ কারেন্ট, কারণ ডিরেকশন একদিকে ফ্লো হচ্ছে মানে দ্য ফ্লো ইজ কনস্ট্যান্ট, আর ডিরেকশন যদি চেঞ্জ হয় ফ্লো উইল নট বি কনস্ট্যান্ট। যেমন অল্টারনেটিভ কারেন্ট যেরকম, ইলেকট্রিসিটি জেনারেট কোথায় হচ্ছে? পাওয়ার স্টেশনে, and through that it reaches a substation in our neighborhood. From that substation we are getting current inside our home, ঠিক আছে?
So it is just dividing, and the current divides and flows, and it comes to our home, it reaches to our home. Like this it is happening. This is known as alternative current. এই ভোল্টেজগুলো মুখস্থ রাখবি যে we use AC power at 220 voltage. Voltage generator has alternating frequency in India of 50 hertz. এই দুটো লাইন মার্ক করে রাখবি, এটা মনে রাখবি, MCQ তে আসতে পারে। What is main supply? Main supply is electricity supplied to a household by a substation. বললাম না একটা সাবস্টেশন থেকে আসে, that is the main supply. Mark কর definition. অ্যাঞ্জেলার বইতে ডেফিনেশনটা অন্যভাবে থাকতে পারে, ঠিক আছে? অ্যাঞ্জেলা, Yes, ma'am. তোর বইতে ডেফিনেশনটা অন্যভাবে থাকতে পারে, কিন্তু মিলছে তো, টপিকস গুলো মিলছে তো? Yes, ma'am. কোনোটা স্কিপ করলে বলবি। Okay, ma'am. The wire carrying the current from the main supply, and that wire is connected to the electric meter through a safety device called fuse. আমাদের বাড়িতে যে ইলেকট্রিক মিটার আছে, ওই মেইন সাপ্লাই থেকে the wire is connected to the electric meter of each and every house, and through a safety device the wire is connected. It is known as fuse. Use of electric meter is to record the amount of electricity consumed by the household. When appliances run at our home, different appliances run at our home, to record the amount of electricity the appliances are consuming each day, the electric meter records that amount of electricity. ইলেকট্রিক মিটার যেটা আছে সেখান থেকে the main supply কি হচ্ছে, passes through main switch and a main fuse. একটার পর একটা পাস করে করে তারপর আমাদের অ্যাপ্লায়েন্সের কাছে পৌঁছাচ্ছে, ঠিক আছে? ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড যেটা থাকে, মানে মেইন সুইচ থেকে মেইন ফিউজে আসছে, তারপর মেইন ফিউজ থেকে একটা ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে আসছে। ওয়াই? বিকজ ফ্রম দ্যাট ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড it will reach to different appliances at our home. So that this particular distribution boards divides the main supply among a number of individual circuits. Individual circuits the individual appliance electricity আসছে। Okay? Yes, ma'am. Distribution board has a main switch and a protective fuse or circuit breaker for each circuit. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে বোর্ডে যে ওয়্যারগুলো আছে ওগুলোর ক্লাসিফিকেশন, দে আর ক্লাসিফাইড অ্যাজ লাইভ ওয়্যার, নিউট্রাল ওয়্যার, আর্থ ওয়্যার। Live wire is generally red or brown in color. That live wire carries electricity to each appliance at our home. Neutral wire color is black or blue. Color should be memorized. Okay, color can come in MCQ format, in fill in the blanks format in exams. Neutral wire carries the current away from the appliance. আর্থ ওয়্যার হচ্ছে গ্রিন আর ইয়েলো ইন কালার। ওয়ান এন্ড আর্থ ওয়্যারের দুটো এন্ড দু রকম কাজ করে, যেমন ওয়ান এন্ড ইজ কানেক্টেড টু দ্য মেটালিক বক্স উইচ ইজ বারিড ডিপ ইনসাইড দ্য আর্থ। এটাকে বলছে গ্রাউন্ডিং। আর একটা এন্ড কানেক্টেড টু দ্য ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স। মানে আর্থ ওয়্যারের দুটো এন্ড আছে, ওয়ান এন্ড ইজ কানেক্টেড টু দ্য ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স, আদার এন্ড ইজ কানেক্টেড আন্ডারগ্রাউন্ড, অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ গ্রাউন্ডিং. Below the earth it is connected. It is present as a safety measure. কেন? কারণ যদি তাহলে শক লাগে তাহলে আচ্ছা দাঁড়া বলছি, এখানে যেটা আছে সেটা বলছি। If there is leakage of current, earth wire carries that current towards the ground, যাতে
আমরা যাতে শক না খাই, ঠিক আছে? মানে কারেন্টটা আর্থের ওখান থেকে আসছে, তাই জন্য যখন শকটা লাগছে তখন কি বলছে যে আর্থ ওয়্যার ক্যারিজ দ্যাট কারেন্ট টুয়ার্ডস দ্য গ্রাউন্ড, যাতে আমাদের কাছে ডিরেক্ট শকটা না লাগে। আর তার জন্যই কিন্তু আমরা বেঁচে যাই। এই যে হালকা কারেন্ট খাই না আমরা, টুকটাক কারেন্ট খাই তো মাঝে মধ্যে, কেন বেঁচে যাই? কারণ the wires are grounded. This prevents electric shock to the user. Current from main supply passes through different rooms, finally reaches to the switchboard. মেইন সাপ্লাই থেকে আচ্ছা, স্টোরিটা মনে রাখবি, হ্যাঁ, একটা ডায়াগ্রাম মাথায় একটা ফর্ম করে রাখবি যে ইলেকট্রিক মিটার, from the electric meter, main supply is carrying the current to the main switch and a main fuse. The main fuse is carrying the current to the distribution box. Distribution box থেকে কারেন্টটা কোথায় যাচ্ছে? To our rooms, different rooms, and finally reaches to the switchboard. সুইচবোর্ড থেকে কোথায় যাচ্ছে? ইচ অ্যাপ্লায়েন্সে যাচ্ছে। একটা সুইচবোর্ডে তো একটাই অ্যাপ্লায়েন্স কানেক্টেড করা থাকবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। 2 or 3 appliances can be connected to a particular switchboard. So from that switchboard, the current is flowing to each of the appliance. Acha, in addition to switches, sockets are also provided in the rooms. সকেট মানে কোনটা বলতো? এই যে 3টে প্লাগ পয়েন্ট থাকে না? ma'am. Some appliances require 2-pin plugs to accommodate live and neutral wire connections. Most other plugs consist of 3 pins, যেটার কিনা একটা বিগার থাকে and longer and is called the earth pin. এই পার্টিকুলার সকেটটায় প্রথম পিনটা যেটা কিনা মোটা একটু থাকে, that is the earth pin. Means that from that, through that pin, the connection is flowing to the ground. In this way, it is grounded. It is earth. In case of sometimes excess current flows through the appliance. So when excess current is flowing from that from that longer pin, the current flows to the earth, and the earth pin protects the user by transferring the excess current into the earth. ঠিক আছে? যাতে এক্সেস কারেন্ট আমাদের বডিতে এসে না লাগে, যাতে শকটা না খাই। So it also prevents us from getting electric shock. And due to this reason, 3-pin plugs are more safer than 2-pin plugs. তো এটা একটা give reason হয়ে গেল why 3-pin plugs are safer, তাই না? Yes, ma'am. তো এই আনসারটা যেটা হবে, এটা একটু গুছিয়ে লিখতে হবে। গুছিয়ে কিভাবে লিখবি সেটা আমাকে লিখে দেখাবি তো। আচ্ছা, লিখতে একটা কোয়েশ্চেন, হাউ ডু 3-pin plugs আর বেটার অ্যান্ড সেফার চয়েস? ওয়াই? হাউ না, ওয়াই? Why 3-pin plugs are better and safer choice? অ্যাঞ্জেলা, তুইও লেখ, আনসারটা নিজে লিখবি, বইতে নিশ্চয়ই আছে, আর্থওয়্যারের ওখানেই আছে, দেখবি। একটু নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখতে হবে। এটা দেখাবি আমাকে লিখে। Now about it is coming about electric fuses. ফিউজ কি বলেছিলাম যে ইলেকট্রিক মিটারে যে ওয়্যারটা দিয়ে, মানে ওই সাবস্টেশন থেকে একটা ওয়্যার আসে যেটা কিনা আমাদের ইলেকট্রিক মিটারের সাথে কানেক্টেড, একটা ইয়ের থ্রুতে আসছে, কি বলে,
একটা সেফটি ডিভাইসের থ্রুতে আসছে যেটা কিনা বলছে ফিউজ। The wire that is carrying the main supply, that wire is connected to the electric meter of our house through a device, through a safety device known as fuse. আচ্ছা, ওটা তো বলছে মেইন ফিউজ, বাট ইচ অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য there are different fuse for each appliance. Why? When excess current flows through the appliance and the appliance get heated, it might cause an electrical fire. And due to this reason, a fuse is used, a device called fuse is used to avoid that to avoid the electrical appliances to get heated excessively. ঠিক আছে? So fuse is a device that prevents the flow of excess current, but sometimes when current is flowing excessively or a short circuit occurs, that fuse melts and break the circuit, thus prevent any damage to the rest of the circuit. ফিউজ যদি না থাকতো কি হতো বল এবার এখানে? ফিউজ যদি না থাকতো তাহলে whenever excess current is flowing through the appliance get damaged and rest of the circuit will also be damaged if fuse is not there. But যেহেতু ফিউজটা আছে, since there is a device known as fuse, that fuse is taking up the excessive current and it melts and it is breaking the circuit, thus preventing the rest of the circuit from breakage or electrical fire. Due to the following reasons, melting of fuse or breakdown of a circuit happens. For reasons গুলো কি? Short circuit, overloading, fluctuations. Short circuit means এগুলো সব মুখস্থ রাখতে হবে। Short circuit মানে হচ্ছে when the live wire is comes in contact with the neutral wire, যার জন্য কি হয়? Huge amount of current that is flowing through the circuit and hits the wire, which in turn can cause electrical fire. Overloading কি? Too many appliances with high power drawing capability are connected to the same socket. একটা সকেটে তোর ল্যাপটপও ঢোকানো আছে, ল্যাপটপও লাগানো আছে, মোবাইলও চার্জ হচ্ছে, অনেক কিছুই হচ্ছে, তো সেখানে একটা ওভারলোডিং এর ব্যাপার আছে, তাই না? ওভারলোডিং এ কি হচ্ছে? সার্কিট ইজ ড্রয়িং লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট which in turn hits up the wires and can cause electrical fire. ফ্লাকচুয়েশন কি? কারেন্ট যেটা ফ্লো হচ্ছে, suddenly an unplanned deviation occurs. হঠাৎ করে একটু নেমে গেল, যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে একটা স্টেডিলি একটু ফ্লো হচ্ছে, মানে এক্সেসিভ কারেন্ট ফ্লো হওয়াও যেমন উচিত না, আবার হঠাৎ করে একটা ডেভিয়েট হয়ে গেল ওটাও উচিত না, তাহলে আবার সেটা ফ্লাকচুয়েশন হয়ে যাবে। তো সেখানে কি হচ্ছে? ভোল্টেজ ডাউন হয়ে যাচ্ছে সার্কিটের। Other reasons of fluctuations can be the wire is old, or the wires are of low quality that is being used in the circuits, or some current connection lost, sudden connection loss, এসব কারণের জন্য ফ্লাকচুয়েশন হয়। সেফটি প্রিকশন নিজে পড়ে নিবি, কনভার্সন অফ ইলেকট্রিসিটি নিজে পড়ে নিবি, কিচ্ছু নেই এখানে, জাস্ট ফিউ টিপস আছে that we should not use ACs or other appliances unnecessarily, should not occupy one room independently when everyone else is in the other room, try to use energy saving appliances, এগুলো একটু পড়ে নিবি, এগুলো দেখে নিবি।
Next comes static electricity. Static electricity কি বলছে? স্ট্যাটিক মানে কি? স্টেডি থাকছে, তাই তো? Yes, ma'am. স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে ইজ দ্য কি বলি বিল্ড আপ অফ চার্জ অন আ ম্যাটেরিয়াল ডিউ টু ফ্রিকশনাল কন্ট্যাক্ট বিটুইন অবজেক্টস। দুটো অবজেক্টের মধ্যে যে ফ্রিকশনাল কন্ট্যাক্ট আসছে সেটার দ্বারা যে চার্জটা প্রডিউস হচ্ছে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। দুটো পাথর ঘষলে আগুন জ্বলে যায় না, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। ঠিক আছে, এখানে একটু অ্যাটমস এর ব্যাপারে বলা আছে যে অ্যাটমস এর মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াস ইজ সারাউন্ডেড বাই ইলেকট্রনস। নিউক্লিয়াস কনসিস্ট অফ নিউট্রনস অ্যান্ড প্রোটনস কালেক্টিভলি নোন অ্যাজ নিউক্লিয়নস। এগুলো তো জানাই কথা, এগুলো কেমিস্ট্রিতে পড়েছিস। Neutrons are uncharged particles while protons and electrons are charged particles and they have equal and opposite charges. Protons are positively charged, electrons are negatively charged particles. Equal number of electrons and protons থাকে একটা নিউক্লিয়াসে। So an atom as a whole is electrically neutral. এটা মুখস্থ করবি। অ্যাঞ্জেলা, বোঝা গেল? Atom as a whole is known as electrically neutral. Why? Because there is equal number of electrons and protons in an atom. Yes, ma'am. ওহ, এখানে একটা জিনিস আমি বাদ দিয়ে গেছি না, হাউ ফিউজ ওয়ার্কস। আচ্ছা, এটা আমি তো বলেই দিলাম না। অসুবিধা নেই। মানে যখন এক্সেস কারেন্ট ফ্লো হবে it will produce a lot of heat and fuse is made up of such materials that will melt compared to other components of the circuit. It will melt and prevent the appliances from getting damaged. As a result, circuit is broken. যখন fuse melt হয়ে যাবে circuit will break and it will save the appliance from damage. So miniature circuit breaker এটার মানে হচ্ছে রিউজেবল সার্কিট ব্রেকিং সিস্টেম। এটা একটা, ঠিক আছে? মানে ফিউজ একবার মেল্ট হয়ে গেলে কি হবে, ইট হ্যাজ টু বি রিপ্লেসড, বাট উইদাউট রিপ্লেসিং ইট রিপিটেডলি miniature circuit breaker are used, can be used instead, and it is a reusable circuit breaking system. Barbar we don't have to replace. MCB এর working will be same as that of a fuse. এটা একটা অটোমেটিক্যাল ফাংশনাল সুইচ that protects the circuit from damage and that is caused due to short circuit or overload conditions. আর সেরকম কিছু নেই এমসিবিতে, ঠিক আছে? মেজারিং ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন, এসআই ইউনিট অফ এনার্জি ইজ জুল, এর আগেও পড়েছিস। বাট কমার্শিয়ালি ইউজড ইউনিট অফ ইলেকট্রিক এনার্জি ইজ কিলোওয়াট আওয়ার, এটাও আগে পড়েছিস। পাওয়ারের সময় এটা পড়েছিলিস না? পাওয়ারের সময় ওয়াট পড়েছিলিস, বাট ইন কেস অফ ইলেকট্রিক এনার্জি ইট ইজ কিলোওয়াট আওয়ার। 1 কিলোওয়াট আওয়ারের ডেফিনেশনটা পড়ে নিবি ব্যাস, এটাতে আর সেরকম কিছু নেই। এখানে নিউমেরিক্যালস আছে, নিউমেরিক্যালসের পার্টটা একটু আমি এখন স্কিপ করছি, যখন করাবো তখন এটা করাবো, ঠিক আছে? এখন বলে লাভ নেই। আচ্ছা হ্যাঁ, নিউট্রনস প্রোটনস ইলেকট্রনস এর ব্যাপারে বললাম। তারপর কি বলছে, পাথরের এক্সাম্পলটা দিলাম না, দুটো পাথর জ্বালালে আগুন ধরে যাবে। Yes, ma'am. এখানে বলছে two suitable objects are rubbed against each other, free electrons from atoms on the surface of an object jump to the other surface of the other. দুটো পাথরের মধ্যে একটা পাথরের ইলেকট্রনসের থেকে ইলেকট্রনস গুলো is jumping from another পাথর,
Thus, the object loses electrons, become positively charged, and the object gains the electrons, become negatively charged. Charged bodies give rise to a force known as electrostatic force. Mark করবি। এই ফোর্সটা কি করছে? It enables a charged body to attract or get attracted to an uncharged body. It may also cause attraction or repulsion. এবার চার্জ, যেই বডিটা চার্জ হয়ে যাচ্ছে, the surface that is charged, the charges stay on the surface কারণ ওখানে ইলেকট্রনস বেশি আছে. Thus, they do not flow inside the body. That is, electricity remains at rest at that point of origin. This type of electricity does not flow and is called static electricity. The electricity that is not flowing. But how it is generated? It is generated through gaining electrons. The body, the surface being negatively charged and thus gaining electrons produce static electricity. But nature বলছে গেলে electrostatic forces, যেমন ছোটবেলায় আমরা এটা করতাম, তোরা করতিস কিনা জানিস না, কারণ তোদের জেনারেশনটা একটু বেশি পাকা, তো তোরা ছোটবেলা থেকে হাতে মোবাইল পেয়েছিস, আমরা পাইনি বলে আমরা একটু স্কেল দিয়ে কি করতাম, মাথার মধ্যে ঘষে তারপরে ওই একটা ম্যাজিক ম্যাজিক খেলতাম, পেপারের উপরে রাখতাম, পেপারগুলো স্কেলের উপর চিপকে যেত, এরকম ম্যাজিক ম্যাজিক খেলতাম। এটাকে বলছি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। Rub a glass rod with silk, ebonite rod with fur, and a plastic pen against your hair and bring them near small bits of paper. এগুলোর উপর পেপারগুলো আটকে যাবে, indicating they have acquired charge. This shows charged bodies attract uncharged body. যখন আমরা মাথার মধ্যে ঘষছি তখন কি হচ্ছে বললাম না, দুটো বডি রাব করার জন্য কি হচ্ছে, স্কেলের মধ্যে বা রাব গ্লাস রডের মধ্যে চার্জ বেশি হয়ে যাচ্ছে, ইলেকট্রনস বেশি হয়ে যাচ্ছে, thus it can attract small bits of papers that are uncharged. Law of conservation of charge মানে হচ্ছে charge energy neither can be created nor can be destroyed, এটা তো জানিসই. It means net quantity of charge in a given interaction between charges is always constant. Net quantity constant থাকছে কারণ energy is neither created nor destroyed. Charge শুধু কি করা যায়, can be transferred from one body to another. এক্সাম্পল ওখানে একটা দেওয়া আছে, পড়ে নিবি, ওই যে গ্লাস রডের এক্সাম্পল। গ্লাস রড একটা পিস অফ সিল্ক ক্লথ যদি একসাথে রাব করা হয়, গ্লাস রড উইল গেইন electrons and silk cloth will lose electrons, thus gaining positive charge, and thus the glass rod is gaining negative charge. But the net quantity, the sum quantity of charge is zero. Why? Because same quantity of charge দুটোতেই আছে. The difference is that glass rod is having more negative charge than the silk cloth, and silk cloth is having positive charge more than the glass rod. That is why net quantity is zero. গিভ রিজনস গুলো পড়বি, যখন লেখা আছে না লেট আস লুক সাম ডেইলি লাইফ অবজারভেশন থেকে কিন্তু গিভ রিজনস আসবে। কন্ডাক্টার্স, ইনসুলেটার্স আগেও হয়তো শুনেছিস। কন্ডাক্টার্স হচ্ছে অ্যালাউ ইলেকট্রিক কারেন্ট, ইনসুলেটর ডু নট, কারণ কন্ডাক্টার্স হ্যাভ লার্জ নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনস বাট ইনসুলেটার্স ডু নট। মেটাল, অ্যাসিড মিক্সড ওয়াটার, সল্টি ওয়াটার, অ্যালকালাই সলিউশন হচ্ছে কন্ডাক্টার্স। ইনসুলেটার্স কি? সিল্ক, গ্লাস, ফার, এগুলো হচ্ছে ইনসুলেশন। দে ক্যারি আ স্ট্যাটিক চার্জ। Methods of charging body ki by conduction, by insulating, and by conduction, by induction and by friction. Conduction মানে একটা বডির সাথে আরেকটা বডি is being touched. Inductor মানে when one body is coming close to another body.
লাইক ম্যাগনেট, দুটো ম্যাগনেট কাছাকাছি আনলেই দে আর টেন্ড টু গেট অ্যাট্রাক্টেড টু ইচ আদার, that can be an example of induction. ঠিক আছে? চার্জিং বাই ফ্রিকশন। ফ্রিকশন মানে দুটো জিনিস ঘষাতে যেই চার্জটা প্রডিউস হচ্ছে। one body will be uncharged and another body will be charged, and this is known as friction, charging by friction. এক্সাম্পলটা এখানে দিয়েছে যে ইবোনাইট রড rubbed with far, rod gets negatively charged and far gets positively charged. Charging by conduction means when a body comes in contact with another body. মানে one charged body is coming in contact with another charged body, uncharged body, sorry, একটা চার্জ একটা আনচার্জ, দুটো কন্ট্যাক্টে আসছে। একটা চার্জ বডি যখন আরেকটা আনচার্জড বডির সাথে কন্ট্যাক্টে আসছে, the charged body is transferring electrons to the uncharged body and thus gaining positive charge, positive, হ্যাঁ পজিটিভ চার্জ। আর যেটা কিনা আনচার্জড সেটা ইজ বিকামিং নেগেটিভলি চার্জড, কারণ ইলেকট্রনস চার্জ বডি থেকে আনচার্জে ফ্লো করছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ চার্জিং বাই কন্ডাকশন। চার্জিং বাই ইন্ডাকশন কি? Ebonite, negatively charged ebonite rod, when it is brought close to metal sphere, the metal sphere is neutral. Neutral means it has the same number of protons and electrons. সেটাকেই নিউট্রাল বলে তো, মানে পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ যখন ইকুয়াল হয়, that is known as neutral. So negatively charged ebonite rods repels the electrons on the closure end of the metal sphere. As a result, near end of the sphere gets positively charged, opposite to the charge of the rod. Further end sphere acquires a negative charge. মানে কি হচ্ছে, একটা ইবোনাইট রড, সেখানে আউটার সারফেসটা ইলেকট্রনস তো, আর একটা মেটাল স্ফিয়ার দ্যাট ইজ নিউট্রাল, মানে সেম নাম্বার অফ নিউট্রনস প্রোটনস আছে। এবার যেই দিকটা তোর মেটাল স্ফিয়ারের দিকে, ইবোনাইট রডের যেই দিকটা তোর মেটাল স্ফিয়ারের দিকে আছে, সেই দিকটার সাথে ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে মেটাল স্ফিয়ারের অপোজিট দিকটা। বোঝাতে পারলাম নাকি ডাউট হচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। কি বুঝতে পেরেছিস একটু বোঝা দেখি। Ma'am, when the negatively charged ebonite is brought closer to a metal surface, then the metal sphere is neutral. So তুই the বাংলায় বোঝা না, কি বুঝেছিস? তোকে রিডিং পড়তে কে বলেছে? কি বুঝলি সেটা বোঝা, কারণ আই ডোন্ট থিঙ্ক আই এম ক্লিয়ার। তাহলে আমি আরেকবার বোঝাবো। অ্যাঞ্জেলা, বোঝা তো কি বলেছি। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস তো? yes ma'am. অ্যাঞ্জেলা কথা বলছে না, রাগ হয়েছে মনে হয় আমার উপর। এইটা হচ্ছে ইবোনাইট রড, এখানে ইলেকট্রনস আছে, দুটোই আঁকলাম, তার বেশি আঁকতে পারছি না। এটা একটা মেটাল স্ফিয়ার, ঠিক আছে? এবার এই দুটো যখন একসাথে কাছাকাছি আসছে, এই নেগেটিভলি চার্জড এটা কি করছে, রিপেল করছে এটাকে। অ্যাজ আ রেজাল্ট
this front end becomes positively charged আর এই ব্যাকের দিকটা becomes negatively charged, কারণ রিপেল করছে না ইলেকট্রনস গুলোকে। তাই এখানেও দেখ যত ইলেকট্রনস, এখানে ইলেকট্রনস, ঠিক আছে? It is repelling, that is why the front end becomes positively charged and the back part becomes negatively charged. বোঝা গেছে? Yes, ma'am. আজকে এতটাই থাকবে। অ্যাঞ্জেলা, কিছু বুঝতে না পারলে পরে জিজ্ঞেস করিস, ঠিক আছে? অ্যাঞ্জেলা, কোনো ডাউট আছে আর শুড আই এন্ড? আচ্ছা ঠিক আছে, ডাউট নেই আপাতত। ঠিক আছে, তাহলে এন্ড করছি। নেক্সট ডে আমি পুরোটা শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা শোন, নেক্সট ডে ইজ কালী পূজা। জানি না এখান থেকে ছুটি পাবি কিনা তোরা, বাট আমি হয়তো থাকবো না, ঠিক আছে? প্রবাবলি। তাহলে নেক্সট থার্সডে হবে ক্লাস। Okay, ma'am. হুম।